Đàn ông mà được có 2 phút đã xỉu, chưa vào mà đã ra, đó là lý do phụ nữ họ ngoại tình. Đàn ông đích thực mỗi lần phải 30-40 phút, một đêm làm 3 hiệp vẫn cười tươi, có khi vợ còn phải xin tha. Đàn ông muốn sung mãn phải có bí quyết nhỉ? Các anh còn trẻ sao lại bất lực chuyện dừng chiếu như vậy? Làm sao để cải thiện tuyến tiền liệt từ 60, 70 tuổi thành như 30 tuổi mà không cần dùng thuốc hỗ trợ? Bạn nhất định phải dùng thử miếng dán này, sử dụng nó trong 7 ngày, cải thiện ngoài mong đợi sinh lực dồi dào, cơ thể tràn đầy năng lượng, tăng ham muốn kéo dài thời gian. Đàn ông có tuyến tiền liệt yếu thì sao? Nhẹ thì mệt mỏi, tiểu đêm nhiều, đau bụng dưới, còn nặng thì gây phì đại, giảm phong độ đàn ông. Vậy mà giờ đây, không cần tốn cả chục triệu mua thuốc uống cải thiện, miếng dán tôi đang giới thiệu cho các bạn. Chỉ cần dán lên vùng bụng dưới, giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm khó chịu, hỗ trợ tuyến tiền liệt khỏe mạnh hơn. Giải pháp đơn giản, kinh đáo mà hiệu quả cho sức khỏe nam giới. Giúp đời sống vợ chồng mặn nồng, tăng sự tự tin, cải thiện tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt, chuyện chăn gối cũng thăng hoa hơn. Ngày dùng 1 đến 2 miếng tùy vào mức độ và nhu cầu cải thiện của bạn. Rất nhiều gia đình phải cảm ơn tôi vì đã giới thiệu sản phẩm này cho họ. Tôi từ khi dùng nó, vợ cũng không dám cho tôi ra đường quá lâu. Bí mật nhỏ giúp anh em 1 ngày 3 hiệp vẫn cười tươi. Here in the cabin, it's like a gentle June morning. But compared to today, released health books and cookbooks. Soon, coffee shops were serving up golden lattes, a riff on the traditional Indian home remedy called haldi doodh. And turmeric wellness shots took off. COVID created a mass market for these products. Previously, it was more of a niche market. During the pandemic, people began experimenting more cooking at home and were drawn to bright-colored turmeric dishes on social media. The color of turmeric, that gold orange, really pops. Big multinational companies even swapped out synthetic dyes for the spice. In 2016, Kraft replaced the chemical yellow dye in its mac and cheese with turmeric. That same year, General Mills replaced some of the synthetic colorants in Trix cereal with the spice. But after uproar from consumers over the less vibrant colors, the company reintroduced the chemically colored version. An extract of turmeric even gives sweet tart ropes their hue. But despite all this rising demand, Indian turmeric farmers still aren't guaranteed a good price because what they grow isn't high enough in valuable curcumin for US and European pharmaceutical markets. Because those are the traditional processes, curcumin was not a number that was measured. A longer growing cycle contributes to more curcumin. In India, they're not letting it sit in the soil for long periods of time. So that will just by nature mean it has lower curcumin content. Plus, the hot water farmers boil it in also likely lowers the content of the compound. We are not able to meet more than the 10% of the global demand for high curcumin content, which is actually used by the pharmaceutical and nutraceutical industry. All of these challenges have left some farmers like Ashok earning just 50 cents a pound for their roots. That same turmeric might sell for $15 at a New York City Whole Foods. Indian turmeric is also facing growing competition from other countries. Countries that did not produce turmeric before are now coming up with production, like Fiji is now coming up with production. About a decade ago, Fiji grew just 4% of the turmeric the U.S. imported. Now it makes up to 25%. Over the same period, India's export share dropped by more than 8%. Unlike in India where it's cultivated on farms, in Fiji, the turmeric grows wild. We have been collecting our turmeric from villages up in the foothills of Fiji. So they're fairly remote and they don't really have any other source of income. Tahu Hikuroa and his friend founded Island Magic Fiji to help locals make money off of the abundant turmeric. Because it's wild, villagers don't treat it with pesticides or fertilizers. You can't use fertilizers and pesticides in Fiji. They're too expensive to start with. The lack of additives is likely one reason this turmeric has higher curcumin levels than in India. The turmeric was brought here over 100 years ago and it's been sitting in the soil just regenerating year on year on year on year. That has naturally just allowed those curcuminoids to